Il sol di mezzogiorno picchiava forte sul strada acciatale di Verona, nel quartiere di Borgo Trento. Era un martedì di luglio, e il caldo afoso rendiva l'aria pesante, quasi irrespirable. Lo sicali cantavano incessantemente tra I platani che fiancheggiavano via San Marco, mentre I turisti cercavano riparo all'ombrade porticai medievali. Vittorio Santini, 68 anni, camminava lentamente lungo il marciapiede, appoggiandosi pesantemente al suo bastone di legno consumato. Il suo corpo portava I segni di una vita dura. La gamba de tra rigida de una vecchia ferita mai completamente guarita, le mani colosi tremanti, Illinois viso segnato de rug profond che raccontavano storie di sacrificio. Indossava una camicia bianca ingiallita dal tempo, pantaloni militari scoloriti e scarpe consent che avevano visto giorni migliori. Sul petto, appuntate con orgoglio nonostante tutto, brillavano tre medaglie militari. La croce al merito di guerra, la medaglia di argento al valor militare e la medaglia NATO per la missione in Bosnia. Erano l'unica cosa di valore che possedeva, insieme ai ricordi di quando era un giovane Bersaglieri, fiero di servire la sua patria. Lo stomaco di Vittorio brontolava dolorosamente. Non mangiava da 2 giorni, da quando aveva finito gli ultimi €3 per un pezzo di pane secco. La sua pensione di invalidità, appena €580 al mese, era finita per pagar l'affitto di una stanza in un pensionato fatiscente e la medicine per il cuore. Non gli rimaneva nulla. Mentre camminava, Illinois profumo inebriante di ragù bolognese, parmigiano e basilico fresco lo colpi come un pugno nello stomaco. Si volto e vide la trattoria de Romano, un locale storico con la pareti color ocra, la tenda a rai rossi bianca, e tavoli di legno massiccio disposti sul marciapiede. Attraverso la finestre aprute, poteva vedere famiglie che ridevano, bicchieri di vino rosso che scintillavano alla luce, piatti fumanti di lasagna e tagliatelle al ragù. Vittorio si fermo, esitante. La dignità gli diceva di andare avanti, ma la fame era più forte. Con le mani tremanti, tiro fuori dal taschino della camicia un piccolo portafoglio di pelle scurita, ormai vuoto tranche per una foto spiattata di sua moglie Lucia, morta 5 anni prima. Chiuse gli occhi per un momento, respiro profondamente, e con passo incerto entrò nella trattoria. L'interno era fresco e accogliente. Le pareti erano decorate con vecchi fotografi in bianco e nero di Verona, bottiglie di vino Valpolicella allineate su scaffali di legno, e un vecchio jukebox nell'angolo suonava Azzurro di Celentano a basso volume. L'odore del cibo era così intenso che Vittorio dovette appoggiarsi al muro per un momento, sentendo la testa girare. Dietro il banco, un uomo sulla cinquantina con un grembiule macchiato di sugo lo guardo con sospetto. Era Stefano Moretti, Illinois proprietario. Capelli neri pettinati all'indietro con brillantina, baffi carati, occhi scuri e freddi. Accanto a lui, sua figlia Chiara, una ragazza di 24 anni con lunghi capelli castani raccolti in una coda, occhi verdi gentili e un sorriso natural, stava servendo un tavolo di clienti. Posso aiutarla? Chiese Stefano con tono brusco, incrociando le braccia massic sul petto. Vittorio si avvicinò lentamente, tenendo il bastone con entrambe le mani. Buongiorno, signore. Io vorrei sapere se per caso avete del lavoro da fare. Posso lavare I piatti, pulire I pavimenti, qualsiasi cosa. In cambio di un piatto di pasta. Solo quello. La voce gli tremava mentre parlava, e sentiva il peso dello sguardo di tutti I clienti su di lui. Un gruppo di uomini di affari in giacca e cravatta lo guardavano con una miscela di pietà e fastidio. Una coppia di anziani abbassò gli occhi suoi propri piatti. Stefano rise, un suono aspro e sprezent.
lavare I piatti? Guardi come messo, vecchio. Non può nemmeno stare in piedi diritto. E poi, ha visto che or sono? E l'ora di punta. Non ho bisogno di questuanti che dentro che spaventano I clienti. Non sono un questuant, rispose Vittorio con dignità, raddrizzando la schiena nonostante il dolor. Sono un veterano dell'esercito italiano. Ho servito in Bosnia, in Kosovo, in Afghanistan. Ho combattuto per questo paese. Indicò le medigli sul petto con una mano tremante. Stefano scosse la testa con disprezzo. Veterano? E allora? Tutti hanno una storia triste da raccontare. Io devo mandare avanti un'attività, mica un auspicio. Se non può pagar, dev andarsene. Papa. Intervenne Chiara timidamente, avvicinandosi con un piatto di pane e un bicchiere di acqua. Forse possiamo dargli almeno. Chiara, metti giù quel piatto, ordinò Stefano con voce dura. Ti ho detto 1000 volte di non portar cibo a chi non paga. Così si mangiano in testa. Uno oggi, 10 domani, e poi la trattoria diventa una mensa per barboni. Chiara abbassò lo sguardo, mortificata, ma obbedì, riportando il piatto in cucina. Lanciò un'occhiata di scusa a Vittorio mentre si allontanava. Vittorio sentì le lacrime bruciargli gli occhi, ma si rifiutò di piangere. Aveva 68 anni, aveva affrontato zone di guerra, aveva visto camillatoni morire tra le sue braccia. Non si sarebbe abbassato ora. Capisco, disse con voce roca. Mi scusi per il disturbo. Si voltò per andarsene, ma Stefano non aveva finito. E faccia attenzione dove metta I piedi con quel bastone, gridò, attirando ancora più attenzione. Non voglio che rompa qualcosa. Gente come lei dovrebbe stare a casa, non in giro a disturbar le persone per bene. Alcun risate imbarazzate si levarono dai tavoli. Vittorio sentì ogni parola come una pugnalata. Usci dalla trattoria con la testa bassa, Illinois bastone che batteva pesantemente sui sciatoli, sentendo su di se gli sguardi di pietà e disprezzo dei passanti che avevano assistito alla scena. Si allontanò lentamente, la schiena cavasato il peso dell'umiliazione. Il sol sembrava ancora più caldo ora, aperment. Le lacrime finalmente gli rigorono le guance scavate mentre si fermava accanto a una fontanella pubblica, bevendo avidamente l'acqua fresca per riempire lo stomaco vuoto. Lucia, mormorò guardando il cielo azzurro, come sono caduto in basso. Ma quello che Vittorio non sapeva era che, dall'altra parte della strada, qualcuno aveva osservato tutta la scena con crescente indignazione. Il capitano Marco Ferrero, 42 anni, comandante del 3 degrees Reggimento Bersaglieri di Stanza a Verona, era seduto nel suo SUV Alfa Romeo grigio scuro, in borghese. Aveva assistito a tutto attraverso il finestrino aperto. L'anziano veterano che chiedeva umilmente lavoro, la medigli sul petto, l'umiliazione pubblica. Marco aveva occhi azzurri penetranti, capelli corti brillati, e una masella quadrata che si stringeva visibilmente dalla rabbia mentre osservava Vittorio allontanarsi. Accanto a lui, Illinois tenente Sofia Bellini, 35 anni, capelli neri raccolti in uno chignon, sguardo intelligente e determinato, guardava la scena con espressione addolorata. Capitano, disse Sofia sottovoce, ha visto le medigli? Quella è una medaglia di argento al valor militare. Quell'uomo è uno di noi. Marco strinse il volante con tanta forza che la noce divenero bianca. L'ho visto benissimo, tenente. E ho visto anche come il hanno trattato. Prise il telefono e compose rapidamente un numero. La chiamata fu risposta immediatamente.
Maresciallo Ricci? Sono il capitano Ferrero. Riunisci la squadra. Tutti. Voglio 20 uomini in alta uniform, con la mostrin, I pennacci, tutto. Tra mezz'ora davanti alla trattoria de Romano in via San Marco. Operazione. Operazione dignità. Sissignor, rispose una voce decisa dall'altro capo. Marco cius la chiamata e guardo Sofia. Nessuno, e dico nessuno, tratta così un veterano. Non mentre io indosso questa uniform. Cosa ha in mente, capitano? Ci Sofia con un mezzo sorriso, intuendo gia la risposta. Giustizia, rispose Marco semplicemente. Quella trattoria sta per ricevere una visita che non dimenticherà mai. Mais in moto il SUV esi dires verso la caserma, mentre Vittorio continuava a camminare per la strada di Verona, ignaro che la sua vita stava per cambiare completamente. 37 minuti dopo l'umiliazione di Vittorio, la strada di Borgo Trento iniziarono a risuonare di un suono inconfondibile. Il passo cadenzato e ritmico degli anfibi militari che battevano sull'asfalto all'unisono, accompagnato dal tintinnio caratteristico dei pennacci dei Bersaglieri. Du Land Rover militari verde oliva con l'insignia dell'esercito italiano svoltarono in via San Marco, seguite da un Alfa Romeo SUV. I veicoli si fermarono proprio davanti alla trattoria de Romano, bloccando completamente la strada. I passanti si fermarono immediatamente, curiosi e sorpresi. Alcuni tirarono fuori I telefoni per filmar. Le portiere si aprirono e ne cesero 20 bersaglieri in alta uniform. Giubba blu scuro con alamari dorati, pantaloni con la caratteristica banda rossa, e soprattutto I leggendari capelli piumati con I pennacci di pium near che ondeggiavano al vento. Era uno spettacolo imponente, da parata militare. Alla testa del gruppo si era il capitano Marco Ferrero, ora in uniform completa con la mostrin di grado e le decorazioni che brillavano al sol. Accanto a lui, Illinois tenente Sofia Bellini e il maresciallo Ricci, un uomo massiccio sulla cinquantina, con baffi grigi e uno sguardo che non ammitteva replice. Squadra, alt! Ordino Marco con voci potenti che risuono per tutta la via. I 20 soldati si fermarono all'istante, perfettamente allineati in due file davanti alla trattoria. Il rumor cessò di colpo, sostituto da un silenzio carico di tension. Tutti I clienti all'interno della trattoria si voltarono verso l'ingresso, con la forchetta a mezz'aria. Stefano Moretti, che stava versando vino a un tavolo, impallidì visibilmente. Il bicchiere gli tremò in mano, versando qualche goccia sulla tovaglia bianca. Che diavolo! Mormorò, passando rapidamente la bottiglia. Chiara usci dalla cuscina, assiagandosi le mani su un canavaccio, e rimessa bocca aperta davanti alla scena. Marco entrò nella trattoria con passo deciso, seguito da Sofia e dal maresciallo. I tre ufficiali occupavano lo spazio con una presenza autorevole e imponente. Il rumor degli anfibi sul pavimento di coto risuonava nel silenzio assoluto. Anche il jukebox sembrava essersi zittito. Buonasera, disse Marco con voce ferma e formale, rivolgendosi direttamente a Stefano. Sono il capitano Marco Ferrero, comandante del 3 degrees Reggimento Bersaglieri di Verona. Lei è il proprietario di questo locale. Stefano degluti nervosamente, cercando di nascondere il tremor nelle mani. Sì, sono io. Stefano Moretti. C'è qualche problema, capitano? Non capisco cosa. Oh, capra presto, lo interrupt Marco, incrociando le braccia dietro la schiena in posizione militare. Circa 30 minuti fa, un cittadino italiano, un veterano decorato dell'esercito,
e entrato in questo locale chiedendo umilmente di lavorare in cambio di un posto. Conferma? Il color dreno completamente dal viso di Stefano. Senti l'ugam diventare molli. Io, si era un vecchio, ma non potevo sapere che. Un vecchio? Repeat Marco, alzando leggermente la voce. Ogni client nella trattoria ora era completamente in silenzio, fissando la scena. Quel vecchio e il sergente maggiore Vittorio Santini, veterano con 28 anni di servizio nelle forze armate italiane. Ha combattuto in Bosnia durante la guerra dei Balcani, in Kosovo durante l'intervento NATO, e in Afghanistan a sostegno delle operazioni internazionali. È stato ferito 2 volte in combattimento. Porta sul petto una medaglia di argento al valor militare, una croce al merito di guerra, e una medaglia NATO. Marco fece una pausa, lasciando che le parole risuonassero nella stanza. E lei, signor Moretti, lo ha cacciato come un cane randaggio, umiliandolo davanti a tutti I suoi clienti. Io non sapevo, balbetto Stefano, ora visibilmente in preda al panico. Il sudor gli imperlava la fronte. Non potevo sapere che era, se l'avessi saputo ovviamente. Non dovrebbe aver importanza, tuono il maresciallo Ricci, facendo un passo avanti. La sua voce era roca e carica di disgusto. Veterano o no, quell'uomo lo ha chiesto aiuto con dignità, offrendosi di lavorare. Non stava chiedendo l'elemosina. E lei ha trattato come spazzatura. Sofia intervenne, con tono più controllato ma altrettanto fermo. Signor Moretti, ha idea di cosa significa indossare l'uniforme di questo paese? Di cosa significa mettere la propria vita in gioco per proteggere cittadini come lei e la sua famiglia? Il sergente Santini ha dato tutto per l'Italia. E l'Italia, oggi, rappresentata da lei, gli ha voltato le spalle nel suo momento di bisogno. Chiara, che aveva assistito a tutto con crescente orrore senso di colpa, si fece avanti con gli occhi lucidi. Papa, è vero? Lei davvero cacciato via così? Stefano cercò di giustificarsi, balbettando. Chiara, tu non capisci. Non possiamo dare da mangiare gratis a tutti quelli che entrano qua. E un'altra vita, devo pagare affitti, fornitori, dipendenti. Nessuno lo ha chiesto di dare da mangiare gratis a tutti, lo interruppe Marco con freddezza. Lo ha chiesto di lavorare. Di guadagnarsi quel posto con la dignità del lavoro. E lei ha rifiutato, peggio, lo ha umiliato pubblicamente. Marco si volto verso I clienti, che erano tutti pietrificati ai loro tavoli, alcuni con aria colpevole per essere rimasti in silenzio durante l'umiliazione di Vittorio. Signore e signori, disse Marco alzando la voce perché tutti potessero sentire, so che alcuni di voi erano presenti quando il sergente Santini è stato cacciato da questo locale. Avete visto le sue medaglie? Avete riconosciuto il sacrificio di un uomo che ha dato la sua gioventù, la sua salute, tutto per questo paese. Il silenzio era pesante come il piombo. Una donna anziana abbassò lo sguardo, vergognosa. Un uomo di affari in giacca blu si agitò nervosamente sulla sedia. Il sergente Santini non ha famiglia, continuò Marco. Sua moglie è morta 5 anni fa. Non ha figli. Vive con una pensione di invalidità che a malapena copre l'affitto e la medicine. E quando ha chiesto aiuto, l'Italia, il paese per cui ha combattuto, gli ha sbattuto la porta in faccia. Chiara non riuscì a trattenere le lacrime. Si copri il viso con le mani, singhiazzando. Mi dispiace così tanto. Io volevo dargli da mangiare, ma papa mi ha fermato. Stefano la guardò, colpito,
poi abbasso lo sguardo a terra. Per la prima volta, la gravità di cio che aveva fatto sembro colperlo veramente. Sofia si avvicino a Chiara e le poso una mano sulla spalla. Non è colpa tua, disse gentilmente. Tu hai fatto quello che potevi. Marco si volto nuovamente verso Stefano. Signor Moretti, in nome dell'esercito italiano e di tutti I veterani che hanno servito questo paese, voglio che lei capisca una cosa. La dignità non si vende non si compra. Si onora. E lei oggi ha disonorato non solo il sergente Santini, ma tutti coloro che portano o hanno portato l'uniforme. Fis un gesto al maresciallo Ricci, che tiro fuori un documento ufficial dalla giacca. A partire da oggi, dichiaro Marco con tono formale, la trattoria di Romano è inserita nella lista degli esercizi commerciali sconsigliati per il personale militare della Guarnigione di Verona. I nostri soldati, I nostri veterani, e le loro famiglie saranno informati che questo locale non rispetta chi ha servito. La voce si spargerà. E credo che scoprirà presto quanto è preziosa la reputazione in questa città. Il viso di Stefano diven color sanera. Sapeva cosa significava. Verona aveva una forte presenza militare, e la comunità dei veterani era vasta e coesa. La perdita di quella clientela poteva essere devastante. Capitano, la prego, implorò Stefano con voce rotta. Non sapevo. Lo giuro che non sapevo. Farò qualsiasi cosa. Voglio rimediare. Mi dica dove posso trovare quell'uomo, lo riporterò qua, gli darò tutto quello che vuol. Non si tratta di dargli qualcosa adesso che è convenient per lei, rispose Marco con disprezzo. Si tratta del fatto che quando contava, quando era difficile, quando le costava qualcosa, lei ha scelto l'egoismo e la crudeltà. Si volto verso l'uscita, seguito da Sofia e dal maresciallo. Ma prima di andarsene, si fermò sulla porta. Ah, un'ultima cosa, signor Moretti. I miei uomini rimarranno fuori da questo locale per le prossime 2 ore. In alta uniforme. Visibili a tutti. E ogni persona che passa, ogni potenzial client, saprà perché siamo qua. Considerla una lezione di umiltà. Con un seno della testa, Marco usci dalla trattoria. I 3 ufficiali ripresero posizione davanti e I 20 soldati perfettamente allineati. La strada era ora completamente bloccata, e una piccola folla di curiosi si era ragionata per osservare la scena insolita. Marco ordino, maresciallo, organizzi 2 squadre. Una rimane qua. L'altra viene con me. Dobbiamo trovare il sergente Santini. Sissignor, rispose Ricci, salutando militarmente. All'interno della trattoria, Stefano si lasciò cadere su una sedia, con la testa tra le mani. I clienti iniziarono ad alzarsi e ad andarsene, uno dopo l'altro, lasciando soldi sui tavoli e evitando il contatto visivo con il proprietario. L'atmosfera era pesante di disapprovazione silenziosa. Chiara si avvicinò a suo padre, gli occhi ancora rossi di pianto. Papa, dobbiamo trovarlo. Dobbiamo scusarsi per davvero. Lo so, mormorò Stefano con voce spezzata. Dio mio, cosa ho fatto? All'esterno, Marco salì sull'SUV con Sofia e metà della squadra. Mentre guidava per la strada di Verona, scandagliando ogni vicolo, ogni piazza, ogni pancina alla ricerca di Vittorio, sentì il peso della responsabilità che portava. Dobbiamo trovarlo, Sofia, disse con determinazione. Vittorio Santini non passerà un'altra notte affamato e umiliato. Non finch io indosso questa uniforme. Lo troveremo, capitano, rispose Sofia con certezza.
E gli daremo indietro la dignità che merita. L'SUV prosegue per la strada assolata di Verona, mentre dietro di loro, davanti alla trattoria di Romano, i Bersaglieri rimanevano in formazione, immobili come statue, I pannacci che ondeggiavano al vento, testimoni silenziosi di una vergogna che la città non avrebbe dimenticato facilmente. Davanti alla trattoria di Romano, la scena era completamente trasformata. I dieci bersaglieri che erano rimasti di guardia erano ancora lì, ma ora erano circondati da una folla di persone. Veterani di tutte le età, alcuni invece uniformi, altri con giacche su cui erano appuntate medigli militari, famiglie di militari, cittadini comuni che avevano sentito la notizia e volevano mostrare il loro supporto. Saranno striscioni improvvisati, onor ai nostri veterani, grazie per il vostro servizio, Verona non dimentica. Alcun don anzian tenevano mazzi di fiori. Un gruppo di bambini agitava piccole bandiere italiane. E al centro di tutto, davanti all'ingresso della trattoria, c'erano Stefano e Chiara Moretti. Stefano aveva gli occhi rossi e gonfi, come se avesse pianto per or. Chiara stringeva un grande cesto pieno di pane fresco, salumi, formaggi e bottiglie di vino Valpolicella. Accanto a loro c'era un tavolo improvvisato, coperto con una tovaglia bianca immacolata, apparecchiato con le migliori stoviglie della trattoria. Quando l'SUV si fermò e Vittorio Cis, aiutato da Marco e Sofia, la folla iniziò ad applaudire. L'applauso crebbe, diventando fragoroso, accompagnato da fischi di incoraggiamento e grida di bravo e onor al veterano. Vittorio si fermò, completamente sopraffatto. Le lacrime gli rigorono di nuovo il viso. Non riusciva a credere a cosa stava vedendo. Stefano Moretti si fece avanti, con passo incerto. Quando fu di fronte a Vittorio, si inginocchiò letteralmente sul marciapiede, con le mani giant, la testa china. Sergent Santini, dis con voce spezzata, sono Stefano Moretti, Illinois proprietario di questa trattoria. Sono l'uomo che l'ha trattata nel modo più vergognoso e disonorevole possible. Sono venuto che per chiedere il perdono, anche se so di non meritarlo. Vittorio lo guardava dall'alto, silenzioso, non sapendo cosa dire. Stefano continuò, le parole gli uscivano a fatica tra I singhiozzi, non ho scuse per quello che ho fatto. La mia unica spiegazione, e non è una giustification, è che ero diventato così concentrato sui soldi, sul business, che avevo dimenticato cosa significa essere un essere umano. Avevo dimenticato che prima dei profitti vengono la dignità, Illinois rispetto, la compassion. Alzo lo sguardo, I suoi occhi incontrarono quelli di Vittorio. Lei mi ha offerto di lavorare, di guadagnarsi onestamente un pasto. E io l'ho cacciata via come se fosse spazzatura. Ma la spazzatura sono io, sergent. Io sono quello che dovrebbe essere cacciato via. La folla era completamente silenziosa ora. Tutti pendevano dal parole di quell'uomo umiliato e pentito. Chiara si fece avanti, anche lei piangendo. Sergent Santini, sono Chiara, la figlia di Stefano. Io volevo darle da mangiare. Avevo preparato un piatto. Ma mio padre mi ha fermato, e io non sono stata abbastanza coraggiosa da insistere. Anche io lo chiedo perdono. Avrei dovuto fare di più. Avrei dovuto essere più forte. Vittorio lo guardò entrambi, padre e figlia inginocchiati davanti a lui, e sentì qualcosa muoversi dentro di lui. Non era rabbia. Non era soddisfazione per la loro umiliazione. Era qualcosa di più profondo, più antico. Si voltò verso Marco, che gli fece un piccolo cenno con la testa, come per dire,
la decisione a sua sergente. Vittorio respiro profondamente, poi parlo con voce chiara e ferma, più forte di quanto avesse parlato negli ultimi anni. Stefano Moretti, alzi la testa. E ancia lei, signorina Chiara. Entrambi a Veterano, guardandolo con occhi pieni di speranza e pora. Lei mi ha fatto molto male oggi, disse Vittorio. Mi ha umiliato nel momento in cui ero più vulnerable. Mi ha fatto sentire come se la mia vita, il mio servizio, I miei sacrifici non valessero niente. Stefano abbassò di nuovo lo sguardo, distrutto. Ma, continuò Vittorio, io ho imparato qualcosa durante I miei anni di servizio. Ho imparato che tutti commettiamo errori. Tutti falliamo. Quello che si definis non sono I nostri errori, ma come reagiamo ad essi. Se si nascondiamo dietro le scuse, o se troviamo il coraggio di affrontarli e di cambiare. Si volto verso la folla, poi di nuovo verso Stefano. Lei ha fatto un error terribile. Ma è che, davanti a tutti, ad ammetterlo. A chiedermi perdono. E vedo nei suoi occhi che è sincero. Vedo che ha capito veramente. Tis la mano verso Stefano. Mi alzi, signor Moretti. E accetto le sue scuse. Un mormorio di approvazione corse tra la folla. Stefano, con le mani tremanti, prese la mano di Vittorio e si alzò in piedi. I due uomini si guardarono negli occhi per un lungo momento. Grazie, sussurrò Stefano. Grazie per essere un uomo miglior di me. Non si tratta di essere migliori o peggiori, rispose Vittorio con gentilezza. Si tratta di essere umani. Di perdonare. Di andare avanti. Chiara, ancora piangendo, abbracciò Vittorio impulsivamente. Grazie, grazie, grazie. Ripetiva tra I singhiozzi. Marco si fece avanti, passando una mano sulla spalla di Vittorio. Sergente, c'è qualcosa di più che dobbiamo discutere. Ma prima, credo che sia ora di quel posto che lo era stato promesso. Stefano si animò immediatamente. Sì, per favor, Sergente Santini, si accomodi. Ho preparato personalmente il mio miglior ragù. Cucinato per 8 ore, con carne di manzo del Dolomiti, pomodori San Marzano, vino rosso Amarone. E lo farò anche la lasagna, e I tortellini in brodo, e tutto quello che desidera. Vittorio fu guidato al tavolo preparato davanti alla trattoria, sotto un gazebo improvvisato per proteggerlo dal sole. Stefano praticamente volò in cucina, e in pochi minuti iniziarono ad arrivare piatti su piatti. Un antipasto misto con salumi e formaggi locali, un piatto fumante di tagliatelle al ragù che profumava di basilico e parmigiano, cotoletta alla milanese croccant e dorata, insalata fresca, pane cassereccio ancora caldo. Vittorio, seduto con dignità al tavolo, guardò tutto quel cibo e si commosse di nuovo. Chiara gli verso un bicchiere di vino rosso Valpolicella, Illinois miglior della cantina. Buon appetito, sergente, disse con un sorriso sincero e dolce. Vittorio prese la forchetta con mano tremante e assaggiò la prima forchettata di tagliatelle. Il sapore esplose nella sua bocca. Il ragù ricco e saporito, la pasta al dente, Illinois parmigiano che si agliva cremoso. Cius gli occhi, e per un momento fu di nuovo Giovanni, seduto alla tavola di Lucia, che sorrideva mentre gli serviva il pranzo dopo una lunga giornata. Lucia, sussurrò tra sé, questo è per te, amore mio. Mentre Vittorio mangiava, circondato da Bersaglieri, veterani e cittadini che lo osservavano con affetto e rispetto, Marco si consultò brevemente con Sofia e il maresciallo Ricci. E il momento, disse Marco.
Si avicino al tavolo e attese pazientemente che Vittorio finis il suo pasto. Quando il veterano posò la forchetta, visibilmente soddisfatto e con un po' di calor finalmente tornato sul guance, Marco parlo. Sergente Santini, ho qualcosa da dirle. Dopo l'incident di oggi, ho contattato il comando regionale e l'associazione nazionale Bersaglieri. Abbiamo discusso a lungo della sua situazione. Vittorio lo guardò con curiosità mista a preoccupazione. Primo, continuò Marco, a partire da domani, lei sarà sistemato in un alloggia nella casa del combattente di Verona. È una residenza gestita dall'Associazione Nazionale Combattenti e Riduci, specificamente per veterani in difficoltà economica. Avrà una stanza tutta sua, pasti regolari, assistenza medica, e la compagnia di altri veterani. Vittorio aprì la bocca, ma Marco alzò una mano. Non ho finito. Secondo, abbiamo richiesto una revisione della sua pensione di invalidità. Con I documenti che abbiamo esaminato, lei dovrebbe ricevere un supplemento per l'ufficio di guerra che non lui è mai stato riconosciuto. Stiamo parlando di un aumento di almeno 200 to 300 euro al mese. Gli occhi di Vittorio si riempirono di lacrime. Capitano, io non so cosa dire. E terzo, di Sofia con un sorriso, la signorina Chiara Moretti ha una proposta per lei. Chiara si fece avanti, nervosa ma determinata. Sergente Santini, ho parlato con mio padre. La nostra trattoria ha bisogno di qualcuno che accolga I clienti, che racconti storie, che dia un'anima al locale. Qualcuno che incarni I valori di onor e servizio. Vorremmo offrirle un lavoro part-time, 3 pomeriggi a settimana. Niente di faticoso, semplicemente essere lei. E naturalmente, tutti I pasti che desidera saranno sempre gratuiti. Stefano annui vigorosamente. È vero, sergente. E non è per fare ammenda, o almeno non solo. A perch finalmente ho capito che questa trattoria aveva bisogno di qualcosa che I soldi non possono comprare. Un'anima. E lei può darle quell'anima. Vittorio li guardò entrambi, poi guardò Marco, Sofia, Ricci, tutti I bersaglieri, la folla di persone che erano venute a sostenerlo. Sentì il peso di una vita di sacrifici, di solitudine, di dolore, iniziare a sollevarsi dal suo spall. Io accetto, dis con voce chiara. Accetto tutto. Grazie. Grazie a tutti voi. La folla esplose in un applauso fragoroso. Alcuni veterani si avvicinarono per stringergli la mano, per abbracciarlo, per condividere le proprie storie. Era un momento di unione, di comunità, di fratellanza. Il maresciallo Ricci si avvicinò a Vittorio e gli susurrò all'orecchio. Sergente, c'è un'ultima cosa. I ragazzi e io abbiamo raccolto una colletta. Vogliamo pagarle un nuovo vestito, del scarpe nuove, e... beh, tutto quello di cui ha bisogno per ricominciare. No, no, protestò Vittorio. Avete già fatto troppo. Sergente, dis Ricci con fermezza ma gentilezza, lei mi ha salvato la vita quando avevo 20 anni. Mi ha dato la possibilità di tornare a casa, di sposarmi, di aver figli, di vivere. Lasciarmi aiutare adesso non è carità. È gratitudine. È amore. È famiglia. Vittorio non riuscì a trattenere le lacrime. Abbracciò Ricci, poi Marco, poi Sofia. Era sopraffatto dall'emozione, ma era un'emozione bella, curativa, rigenerante. Mentre il pomeriggio volgeva verso sera, il sol iniziava a calare dietro I tetti di terracotta di Verona tingendo il cielo di arancione rosa, la trattoria de Romano si trasformò in un luogo di festa. Stefano aprì le porte completamente, offrendo cibo e vino a tutti I presenti.
Qualcuno tiro fuori una fisarmonica e inizio a suonare vecchie canzoni italiane. Le persone ballavano sulla strada, ridevano, cantavano. Vittorio, seduto al suo tavolo di onor, guardava tutto con un sorriso sereno sul viso. Per la prima volta da anni, non si sentiva solo. Non si sentiva dimenticato. Si sentiva parte di qualcosa di più grande di sé. Marco si sedette accanto a lui, con un bicchiere di vino in mano. Come si sente, sergente? Mi sento vivo, rispose Vittorio semplicemente. Per la prima volta da quando Lucia è nata, mi sento veramente vivo. Bene, disse Marco con un sorriso. Perché questa è solo l'inizio. Ha ancora molto da dire, ancora molte storie da raccontare, ancora molte persone da ispirare. Vittorio annui, guardando lassù medigli che brillavano al tramonto. Sa, capitano, quando mi hanno dato quest medigli, pensavo che fossero il mio più grande tesoro. Ma oggi ho capito che il vero tesoro è qualcos'altro. Cosa? Chiese Marco. La fratellanza, rispose Vittorio con voce piena di emozione. Sapere che qualcuno si prende cura di te. Sapere che non sei solo. Questo è il vero tesoro. Questo è ciò che rende la vita degna di essere vissuta. I due uomini brinderono, I loro bicchieri tintinerono nell'aria tiepida della sera. Quella notte, Vittorio dormì per la prima volta in anni in un letto comodo nella casa del combattente, con lo stomaco pieno, il cuor leggero, e la certezza che il domani sarebbe stato miglior dell'oggi. E sulla sua comodino, accanto alla foto di Lucia, si era un biglietto scritto a mano da Chiara. Caro Sergente Santini, grazie per aversi insegnato cosa significa veramente l'onore. A domani alle 1500 hours per il suo primo giorno di lavoro. Con affetto, Chiara. Vittorio sorrise, baciò la foto di Lucia, e sussurrò, lo vedi, amore mio? Avevi ragione. Finch c'è vita, c'è speranza. E io ho ritrovato la mia speranza. Fuori dalla finestra, sotto il cielo stellato di Verona, la città continuava a vivere, inconsapevole della piccola grande vittoria che era stata conquistata quel giorno. Una vittoria non di armi o di battaglie, ma di umanità, compassion e dignità ritrovata.